कर्नाटक मीडिया एकेडमी और प्रेस क्लब बेंगलुरु के इश्तराक से एक खुसूसी सेशन इंटरैक्शन और सवाल जवाब का मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने पर एजाज़ से नवाजा गया। अदबी तकरीब में मीडिया की मारूफ शख्सियात शरीक थीं, जिनमें आयशा खानम चेयरपर्सन मीडिया एकेडमी, दिनेश अमीन मट्टू सीनियर सहाफ़ी, शिव कुमार बिल्ली तत्ते जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब और मोहन वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब शामिल थे। चिराग रोशन करके सेशन का आगाज़ हुआ, जिसमें सहाफ़ियों और अदीबों और क़ारीन ने भरपूर शिरकत की। दिनेश अमीन मट्टू ने कलीदी खिताब में कहा कि बानू मुश्ताक जैसा लिखने के लिए बानू मुश्ताक की ज़िंदगी जीना होगा। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की तालीम पर जोर भी दिया और कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़की अपनी तालीम के लिए जानी जाए, ना कि सिर्फ लिबास के लिए। आयशा खानम ने कहा कि ये वो मलिकाएँ हैं जिन्होंने कन्नड़ा और हिंदुस्तानी अदब को आलमी सतह पर बाइसे फ़ख्र बना दिया है। इस मौके पर शोभा मालावल्ली एडिटर रिपब्लिक कन्नड़ा और एस रश्मि एडिटर सुधा को भी एजाज़ से नवाजा गया। बानू मुश्ताक ने कहा कि हमें बुकर के बारे में मालूम नहीं था, हमने अपनी खुशी और सुकून के लिए लिखा, मगर इसके बाद जो हुआ वो अब तारीख़ बन चुका है। ये सेशन कन्नड़ा अदब और ख़वातीन की कहानी नवीसी के लिए यादगार दिन के तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। Congratulations first of all ma'am. I would like to ask you Deepa ma'am that you selected 12 of Mushtaq's 50 plus stories. What guided your choices and were there any you regretted leaving out? Regret certainly not. So there were a lot of factors which went into making these choices, right from stories that I personally liked and stories which I thought had a much more universal theme, even if they were rooted in certain cultural contexts, and the play of language, the way the women characters were treated. So a lot of factors went into making this final choice of 12 stories. Okay. So how did you balance Karnataka's local essence with creating a translation that resonates universally, ma'am? You'll have to read the book first. Yeah, I have. So it was, I greatly appreciated that the jury hailed this as a radical translation. And I think I speak of this very often, that I like to translate with an accent and not flatten out the, excuse me, the nuances or the musicality in the source language. So I think that has been maintained. And so it might be through retaining Kannada words or phrases or idioms and all that. This is what I wanted to ask about, that why did you choose not to italicize these words and all? I've explained it in my translator's note, because italicizing is, I think it's othering a language. You're saying that this comes from a different culture, whereas I have never in my life seen pizza or pasta and all these words being, they are not English words, they come from a European language. So if we are not italicizing them, I don't see why we have to italicize roti or dosa or any of our other Indian dishes, or sari. I've seen sari being italicized, and I think that's atrocious. So why should we? We are just carrying these words onto another language, and if the translator is good, they will understand what we are talking about. Every best, especially the best, like the Booker one, comes with its own challenges. What do you felt are the most ones like? Challenges in translations? For me, with these stories, I think it was a cultural challenge, because I don't come from the same community as the author. So for me, a lot of, I mean, obviously we knew about certain things, but to get under the skin of the character took me a while. But I did a lot of reading around the text and immersing myself in the culture of these stories when I was translating these stories. What is your message to your readers, ma'am? Read more women, read more translations, because I think in India translations are not greatly read. I hope more readers pick up a translation. It's definitely going to be a milestone for the translations. I hope so. Thank you. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರುತು ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೇನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಹತಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಕೀಲಳಾದರೂ ಕೂಡ
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಬರಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವೇ ಆಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋದು, ಪೆನ್ ಕೆಳಗಿಡೋದು 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಆದಾಗ ಓದುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂಥವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತಲಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಖುದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಯಾರು ಹೇಳುದು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು 51 ವರ್ಷಗಳ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನನ್ನದು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ದಿನೇಶ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ Banu Mushtaq ma'am's book, Shri Dinesh Amin Mattuji, who is former media advisor, Bellitate Mohan, my dear colleagues from the Karnataka Media Academy, my colleague Sahana from Media Academy, and all the senior journalists, all the senior editors. Umapati has come here, Shailesh sir has come here, so many senior editors are all here. Thank you so much. Samyula is here. This is an occasion to interact with ma'am. Nobody wants to hear me here. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. I will not come between you and ma'am's interaction. Just that I want to share my excitement, my joy. It is still not sung that these two queens have brought laurels to the media first. They are the media. They are our journalists. They are our fraternity. So that excitement, that joy is not yet sinking. I don't know about the writer. Dinesh Amin Mattu sir has spoken a lot about how the writers have reacted to this, but the media is extremely excited about this. So ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದು, ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮದು, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮದೇ. So there will be celebration in the evening. So everything namde agbekade, it is a celebration. So just to bring a lighter moment to this, in Hindi there Ghalib ka ek sher hai, wo aaye hamare ghar, kabhi hum unko dekhte rahe, kabhi apne ghar. Andre loosely translated, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆನಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆನೇ. It is their house. Deepa was telling me, ma'am was telling me how they have come to the press club in their earlier days, and for every journalist, press club is the first step, baby step for every journalist. And why it is important for press club to celebrate is that Banu Mushtaq ma'am and Deepa have given us one story. This is a story of
women empowerment. This is a story of women's resilience. This is a story of awakening among the women. So this is the story where we as media have to take it up. We have been given a job. We have to take these stories forward. When these two writers can make it, why can't we as media bring these stories alive in our newspapers every day? So as journalists, it is our job. That is the reason that I thought Press Club is the best place where we can initiate dialogue, where we can initiate, awareness, where we can, take forward the issues that they have raised in their books. We can take forward the issues of women empowerment. When these two writers can bring laurels to the country, why can't our leadership stand up and, take these issues forward? So this is an important issue. This, as I said the other day, most of the women who read this book realize that they themselves are characters and part of this book. They are living these characters, irrespective of the religion, irrespective of the caste. So for me, it is a celebration, and I wish this dialogue is done in every press club across the country, so that every press club takes up the issues that ma'am has raised, Banu Mushtaq ma'am has raised, and Deepa Bhasti has shown it to the world. And this book has crossed all the boundaries of culture, region, religion, everything. So this should be an initiative, this should be a dialogue that should start from here. मैं ये कहूँगी कि आज बानू मुश्ताक मैम और दीपा भाष्टी के लिए कर्नाटका मीडिया एकेडमी और इसमें प्रेस क्लब की जानिब से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, और यहाँ पर हमको भी इन्वाइट किया गया था कर्नाटका राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की तरफ से, और उनकी तरफ से मैंने बानू मुश्ताक मैडम की खिदमत में एक तहनीतनामा पेश किया, जिसमें मैंने न सिर्फ उनकी शख्सियत की तारीफ़ की बल्कि उनके बुकर प्राइज़ जो इनाम मिला उसके लिए भी उनको मुबारकबाद पेश की। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बेसिकली जो है क्वेश्चन आंसर का इंटरेक्शन था। बहुत से लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए बानू मुश्ताक से, और उन्होंने उसके बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब दिए। तो अच्छा प्रोग्राम रहा। दीपा ने भी बहुत ही अच्छी, मैं दीपा की ट्रांसलेशन की भी बहुत तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोफाउंड ट्रांसलेशन किया है कि मुझे जब पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि वाह दिस इज़ वेरी गुड। और ये जो ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया है, शी हैज़ ब्यूटीफुली रिटेन द कल्चरल एसेंस ऑफ द ओरिजिनल वर्क। दैट्स व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ हर ट्रांसलेशन हार्टलैंड। तो मैंने उनको कहा स्टेज पर कि दोनों ख़वातीन ने बुकर प्राइज़ जीत कर दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है, और मैंने उनके लिए शेर कहा कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने दिल दिया दिल बना दिया।